Folks, mvua bado inazidi kutuletea baridi, so lazima tukae kwa jackets namna hii. Folks, EZRA nitafutia one bedroom ya 10k hapo Olivine. Na jameni, I am a little late today. Leo hata mimi nimechelewa jameni. Hii apartment ya floor ngapi? 1, 2, 3. Iko na one bedroom na two bedroom on the budget range. Unajua one bedroom ni how much? 10k bwana. 10k. No wonder watu tu, yani ni kama watu wakisikia tu that one is on a budget ni kukimbia. Folks, tumebakisha hapa hivi, wamebakisha tu units 3 pekee za one bedroom na zote ziko hapa ground floor. Huku kwingine juu, okay? Jameni kote kumeenda, kumejaa. 2 bedroom tu ndo iko juu. One bedroom ni how much EZRA? 10,000. 2 bedroom ni how much? 12,000. EZRA si tuonyeshe ndani. Wacha tuingie sasa. Aya, so before tuende ndani basi, gate ndo ile kule mbele, okay? Alafu there is a decent amount of parking hapo. Unaona kama there is that one car iko hapo. Alafu jameni, wacha tuangalie a sample of a one bedroom hapa. Hii ni one bedroom jameni folks, okay? Hii inaitwa one bedroom. Ndo hiyo hapo. It's a cozy room, okay? Usikuja na vitu mingi jameni, lakini hata ukiwa one bedroom jameni, unapeleka vitu mingi. Unaona? So it is a cozy room. Sawa sawa. Haya, alafu mambo yake sitting room, bado tuko kwa sitting room. Nataka nikupigie angle ingine tofauti. Okay? So that's the angle, a different angle of that sitting room. Namna hiyo, okay? Ndio sitting room. Alafu sasa nikiwa hapa kwa sitting room kule, unaona kuna milango mbili huko. In fact, there's another one hapo nyuma. Zikuwe milango 3. That's the kitchen. Kitu nimependa hapa ni ka kitchen tu. Kakozi pia tu vizuri. Okay? Very cozy. That's the kitchen folks. Okay? That's the amount of space we have in the kitchen. So kumbuka kwamba bulb hauhitaji kununua. Washa kuwekea hapa hivi. Ile tu yenye utaleta, naona ni kama ni ya bedroom. Ni bedroom tu. Hata sitting room unaona bulb already iko. Haununui bulb hapa. Hata huko hivi pande nyingine in the bathroom, okay? Hata hapo light iko pale. Okay, so bafu yenyewe, so it is sharing, it is common bathroom and toilet, it is sharing. Lakini hapa naona ni kama ni ile ya kusema mtu unakuja na shower yako jameni. Okay. Haya, sasa tulikuwa wapi? Tulikuwa huku kwa jikoni. Folks, wallahi nimechelewa. Units zimeisha hapa. Na hii apartment iko tu hapo Olivine Kiamunyi. And folks call me nawaambia one bedroom Olivine Kiamunyi hazipatikani. Nimechelewa jameni. Nimechelewa. Anyway, ni vile ilikuwa inakaa ni kama nje ni kama haijaisha. Kumbe folks walianza kurentisha hapa bana. So since tuko ground floor nimewaambia huko ndo the backyard. Sasa wacha turudi kule ndani. So umeangalia hapo? Haya, EZRA one bedroom ya 10k ndo hii hapa. Haya, bedroom yenyewe ndo hiyo hapo. Na kupigia tu angle yote uione vizuri from juu mpaka chini. So the only thing haina ni kwamba hamna tiles kwa bedroom. Okay? Maybe no wonder iko in the budget range ya 10,000 Kenya shillings. Alafu on the opposite kuna space pale ya kuweka nguo zako. There's a closet there namna hiyo ya kuweka nguo zako. Hiyo pia is not the biggest, of spaces, but I think it will suffice for somebody ambaye analipa 10,000 Kenya shillings. Ama mnaonaje jameni? Haya, twende kwa 2 bedroom. EZRA nitafutie nini? EZRA nitafutie one bedroom Olivine Kiamunyi. Twende kwa 2 bedroom. Let's go to the 2 bedroom. So 2 bedroom iko kule juu. 2 bedroom imebaki moja peke yake. Na line ya 2 bedroom ni hii hapa. That is the line of the 2 bedrooms. There are just 3 units. So again, let me just show you the face of the apartment. Okay? Mambo namna hiyo. So that is that line. Kwa hizo stairs on our left is the 2 bedroom. The 2 bedroom ni 12,000 Kenya shillings. Wacha tuangalie 2 bedroom yenyewe pia tuone namna gani. But folks bana, for the first time nimechelewa jameni. Napenda kufanya hii mambo wakati iko brand new, units ziko all available. Sasa round hii napata hii floor yote hivi ni one bedroom zote. They are fully taken. All those ni one bedroom. They are fully taken. Haya. Sasa 2 bedroom ni hii hapa. Tuangalie hii 2 bedroom. Bas. Niko hapa. There we are inside the 2 bedroom unit. Na kupigia room yote uiangalie. It's also a
2 bedroom, okay? Kozi ni kumaanisha usikuje na vitu mingi. Kama uko na vitu mingi, sasa sijui tutafanya aje. Hapa tutaweza kusaidia, okay? Ni room tu ka sizable. Room tu kadogo in a way. So, as you come with your items, jameni, keep in mind ya kwamba it's a cozy room. Haya, hii mlango ndio inatupeleka to the kitchen. So there is the kitchen. Kitchen is kind of smaller than the one in the 1 bedroom, jameni. Kitchen is kind of smaller, jameni, than the one in the 2 bedroom. So anyway, there is your kitchen. Anyway, it's 12,000, okay? So zile nyumba mimi waletea za 26,000, za 30,000. When you compare, indeed you see this one iko rated at that price at 12, na hiyo ingine pia no wonder iko rated at that price ya 30. Kwa zile za 30 unapata hata balcony ni private balconies, but sasa hii ya 12 mambo yake namna hiyo. Even that balcony naona ni kama, is it being shared? I see there is a door there. Okay. Haya. So kutoka hapa folks, kutoka hapa tunapandia tu mahali pale chini, okay? Hata kuna gari zimepita pale. So umeona? It is just 50 meters to the tarmac road pale Nakuru Kabarak Road. Just 50 meters. Haya. Sasa this is one of the bedrooms. This is one of the bedrooms hapa. Chanika ipande sababu ya mwangaza, alafu ni kushoto ka floor space. So the only thing hawakufanya hapa ni kwamba hawakuweka tiles kwa bedrooms. Hiyo tu ndo ile kitu ambayo they didn't do here. But for that price again, it's probably worth it. Okay? So bed hapa unapiga tu ya 4x6. Ukianza kuleta vitu kubwa kwa hiyo, sasa sijui utajipanga namna gani. 4x6 bed, and that is the other bedroom hapo. Okay? Bedrooms zinatoshana, but this one can take a 5x6. Hii ni pana. Alright? Hii ni pana. This one can take a 5x6 bed. This one ni pana. The other one, you can only do a 4x6 bed. Alafu mahali pa kujisaidia again, mambo yake ndo huko. Okay? That is the toilet and of course the shower. Sioni shower head pale, kumaanisha unafanya nini? Unajiletea mwenyewe. Sasa wacha nimalizie. EZRA nitafutie 1 bedroom ya 10k hapo Olivine. Jamani, ndio hapa nimechelewa kidogo, najua fans wangu wengi wanapenda kuchukua za juu, lakini round hii itabidi ujipange na ground floor. Ground floor tu ndo zimebaki, unit 3 za 1 bedroom for 10,000, alafu upstairs huku juu kabisa tuko na unit moja ya 2 bedroom na ni 12,000 Kenya shillings. Mpaka hapo, see you in the next one and subscribe to EZRA Ondara TV. Follow EZRA Ondara TV on Facebook, follow on Instagram, follow on TikTok. Hapa kote jameni, ili hata sisi tuweze kupata maziwa ama namna gani. Bas!